오늘의 TMI는 Uy guys, wag kayo sumigaw ng ibang tao. Today's TMI. 뭐가 있을까? Ano kaya ang pwede kong isulat? Walker for number. Ano? 시간밖에 없는데. Kumain daw siya ng meat during lunch. Yeah, kumain ako ng karne for lunch. That's the TMI I can share. Why not? Lakpakan naman ang TMI niya. Malay mo. It's an information that we would like to know. Why not, right? Was it good? Was it good? 맛있었습니다. Yes, masarap. That's the important thing. At least you enjoyed. 또 있어요. 또 있다. Okay, okay. Wait, isa pa. Okay, okay. 안에서 이제 물이 얄리비! 나오는데 제가 너무 긴장을 해가지고 이렇게 빨리빨리 물을 마시다가 여기 치마에 물이 조금 묻은 거예요. 그래서 드라이기를 엄청 빨리 말리고 Malaglas? Well, I was inside. Dapat nagbihis ako, nagpalit ako ng cost ng damit outfit ko. And then habang nagmamadali ako palabas, kaya excited ako para sa inyo, medyo nabasa yung aking palda. So parang nagbilisan kami na ipa-dry using a hair dryer. Hi! Wow! It's okay. It's not that, yung 네, siyang palata. 물 색깔 입어가지고 괜찮았어요. Oo nga naman, tas di ba parang medyo parang bluish na naman ang damit Correct. ko. TMI din yun. Palakpakan naman ang TMI. Thank you for sharing that information with us. Now, let us proceed to our next category. Frequently used phrases or verbs. No? Ano bang madalas kong ginagamit na salita? Hindi daw yan! 이거 처음 배웠는데? Di ba ngayon ko lang ito natuto? What do you usually say? 감탄사. Omo, or like, oh my, ganun. Oh That's my. So, are you aware that you often use these expressions or phrases? 네, 저는 좀 감탄사를 많이 쓰는 편이어서 어머 이렇게 많이 쓰는 편이에요. Yes, I use different expression words a lot, like oh my, or oh, ganun. And speaking of expressions, are you also aware that you use your hands a lot when you talk? 맞아요, 저 이걸 많이 합니다. Yes, I do this a lot. Yes. What are the things that you usually do? This, what else? Huwag na naman Mag-handa naman kayo. 맞아요, 이거 맞아요. Or this one. 그리고 최근에 맞아요. 이것도 많이 하고 Late 팬분들한테 이거 배워서 이것도 많이 합니다. Natuto ako gumawa ng parang cat's ears sa mga fans ko, and I also do that a lot. Correct. Yeah. So now, guys, we have completed the Philippine version of 2024 profile written by Jiwon herself. Now, Jiwon, how would you describe Kim Jiwon in everyday life, not as an actress, in one word? 저를 일상 단어로 하면 제법 재밌는 사람? I am somewhat funny. Yes! Do you guys agree? Effortlessly funny! 감사합니다. 아니면 그러면 어떡하지? Medyo natakot ako, baka sabihin nyo hindi. Kaya ka, kung di kayo mag-agree, ako naman, nakakahiya. And of course, you're not just funny, but you actually make so many of us smile on a daily basis. So thank you very much for your presence. Sarap, Jiwon! Yes, thank you so much. Now let's proceed to our next segment.